चित सदा रहे माँ चरण में। करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, ज्ञान स्वतः हो जाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे माँ चरणन में, चित सदा रहे माँ चरणन में। देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, किया सबका माँ ने ही सृजन, किया सबका माँ ने ही सृजन। देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, किया सबका माँ ने ही सृजन। भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में, भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में। हमने श्री माता प्रेमाचल, हमने श्री माता प्रेमाचल, सर्वत्रिताप नाश हो जाएगा, सर्वत्रिताप नाश हो जाएगा, पार स्वयं हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे माँ चरणन में, चित सदा रहे माँ चरणन में। कुछ काम आए, जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से, जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से, परम पद पाएगा, पाएगा, परम पद पाएगा, पाएगा। ध्यान स्वतः हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे माँ चरणन में, चित सदा रहे माँ चरणन में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से,
चित्त समर्पित श्री चरणों में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। जो करे प्रकाशित आत्मा को अंदर और बाहर में। अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। जो पूजे माँ को नित्य हृदय में, जो पूजे माँ को नित्य हृदय में, भक्ति अनन्य ही पाएगा, भक्ति अनन्य ही पाएगा। ज्ञान स्वतः हो जाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा। चित्त सदा रहे माँ चरणन में, चित्त सदा रहे माँ चरणन में। प्रांगण में करो प्रार्थना श्री गणेश की, करो प्रार्थना श्री गणेश की। सहज ही निर्विचार हो जाएगा, सहज ही निर्विचार हो जाएगा। ज्ञान स्वतः हो जाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा। चित्त सदा रहे माँ चरणन में, चित्त सदा रहे माँ चरणन में। ज्ञान बीज भारित होने पर ज्ञान सही कहलाता है। भारित ज्ञान ही लावित होकर साक्षी भाव में आता है। ज्ञान बीज धारित होने पर ज्ञान सही कहलाता है। भारित ज्ञान भारित ज्ञान ही लावित होकर साक्षी भाव में आता है।
शुद्ध हृदय से करो प्रार्थना, शुद्ध हृदय से ध्यान स्वतः हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन में। జై శ్రీమాతాజీ. ఈరోజుటి ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన సహజయోగులు సత్యాన్వేషకులందరికీ మా హృదయపూర్వక స్వాగతాభినందనలు. మనం ధ్యానాన్ని ప్రారంభించే ముందు మరొకసారి సామూహికంగా అందరం కూడా శ్రీమాతాజీకి శరణాగతి తీసుకుని మనలోని కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని చక్కటి బంధన్ వేసుకొని ధ్యానానికి సమాయత్తమవుదాం. అందరం కూడా మన రెండు చేతుల్ని నేలపైన ఉంచి శ్రీమాతాజీని చూస్తూ మనసులోనే ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. శ్రీమాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానానికి కావలసిన శక్తిని, అవసరమైన పరిస్థితులను మాకు ప్రసాదించండి. మమ్ములను ధ్యానంలో మరింత ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్ళండి. నెమ్మదిగా మన రెండు చేతులను శ్రీమాతాజీ వైపున ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకుని అందరం కూడా కలిసి సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకుందాం.
మనలోని సూక్ష్మ శరీరాన్ని సంతులనం చేసుకోవడం గురించి మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచి కుడి చేతిని నేల వైపున ఉంచుతాం. మనసులో ఏ ఆలోచనలు లేకుండా కేవలం శ్రీమాతాజీ పాదపద్మాల వద్ద మాత్రమే మన చిత్తాన్ని ఉంచి కళ్ళు మూసుకుని శ్రీమాతాజీని మన హృదయంలో స్మరించుకుని ఎడమ అరిచేతిలో వస్తున్న చైతన్య తరంగాల మీద మన చిత్తాన్ని ఉంచి శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, మాలోని ఇడానాడిని చైతన్యపరచండి, శక్తివంతం చేయండి. అందులోని చెడు జ్ఞాపకాలను, అందులోని సమస్యలను భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. ఒక 2 క్షణాలు ఏ ఆలోచన లేకుండా కేవలం చైతన్య తరంగాల్ని మాత్రం గమనిస్తూ ధ్యానంలో ఉందాం. అదే స్థితిలో ఉంటూ నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపుగా చూపిస్తూ ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూపిద్దాం. చిత్తాన్ని కుడి అరిచేతి పైన ఉంచుకుని శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నా కుడి వైపున ఉన్న పింగళ నాడిలోని అన్ని సమస్యలను, బాధలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి. నా చిత్తానికి శాంతిని, పవిత్రతను చేకూర్చండి. నేను కేవలం భగవంతుడి యొక్క ఆదేశ అనుసారం ప్రవర్తించే ఒక కేవలం పరికరాన్ని మాత్రమే అన్న గ్రహింపును నాకు ఇవ్వండి. ఒక 2 క్షణాలు కుడి అరిచేతి పైన మనకు వస్తున్న చైతన్య తరంగాల్ని గమనిస్తూ ధ్యానంలో ఉందాం. రెండు చేతులను శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచుతూ చిత్తాన్ని సహస్రార పైన మరియు 2 అరిచేతుల పైన ఉంచుకుని
శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నాలోని కుడి ఎడమలను సమతుల్యపరిచి, ఈడా పింగళ నాడులను సమతుల్యపరిచి, నాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. నన్ను ధ్యానంలోనికి తీసుకెళ్ళండి. మాలోని సహస్రార చక్రములను తెరవండి. మాలోని కుండలిని సంపూర్ణంగా జాగృతిపరిచి యోగాన్ని ప్రసాదించండి. మమ్ములను సహజయోగంలో స్థిరపరచండి. రెండు క్షణాలు కేవలం సహస్రారం మీద మనకు కలుగుతున్న అనుభూతిని గమనిస్తూ ధ్యానంలో ఉందాం. ఇదే ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ శ్రీమాతాజీ 1982లో ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని వింటూ మనం ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం. Today, for the first time, I am venturing to say something which I should have said much earlier. As today I told you that it is necessary that you have to recognize me. And that recognition is fixed. That condition is fixed. I cannot change it. As Christ has already said, that anything against me, anything against me will be tolerated, will be forgiven, but anything against the Holy Ghost will not be. It's a very big warning, very big warning. Perhaps people don't realize what it means. Of course, none of you are against me, that I know. And you don't do anything against me. That's very true. After all, you are my children. I love you very much, and you love me. That's only the warning that Christ has given you. But one must think why we are not progressing so fast as we should have.
When people are mesmerized, they fall completely flat on the ground in front of their gurus. Absolutely. They give up their money, they give up everything. Homes, houses, families, children, and just go flat when they are mesmerized. Without asking any questions, without going into any detail, without trying to find out the life of their guru. All such people also go very fast into darkness, into greater darkness, and into complete destruction. But you are Sahajogis, and you have to construct yourself. I didn't want to shatter your egos before, never to tell you in these words. Perhaps this is the first time I am saying this to you. That you have to dedicate yourself completely to me, not to Sahaja, but to me. Sahaja is just one of my aspects. Leaving everything, you have to dedicate. Complete dedication. Otherwise you cannot ascend any further. Without questioning, without arguing, complete dedication is the only way you can achieve it. People still get caught up, still get into problems. What's the reason? So many people ask me that once we have got realization, how is it, mother, we go down? The only reason is that dedication is not complete. Is complete reverence and complete dedication has been not established. You still do not know that I am divine. To that extent, as you should. I don't say all of you, but still, if you look into your heart and look into your mind, you will find out that complete devotion that you had for, say, Christ, or for Krishna, or for any one of those who have been, is not there. Krishna said, Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja. Forget all the religions of the world. Religions didn't mean the religions like Hindu, Christian, Muslim, but he was meaning all these sustenances. Forget all the sustenances and completely dedicate to me. That was 6,000 years back. There are many who would still say that we have completely dedicated ourselves to Sri Krishna. Where is he now? Even those whom I have given realization, they say like this. Of course, there is no difference between him and me. But today I am the one. I am the one who has given you realization. But our first consideration could be our jobs, our own problems, our family problems, our financial problems. And dedication is the last. I am elusive is true. My name is Mahamaya. I am elusive, no doubt. But I am elusive just to judge you. Now the dedication is a very important part of the ascent. Why? Because when you are precariously placed, when there is
immediate danger to your existence. At this time, when the whole world is standing at a precarious position where it is going to be destroyed completely. It's very important that you cling on to things that is going to save you with complete might and complete faith. Like you are getting drenched in ordinary water, doesn't matter. But if you are sinking in the sea, and there's a question of this moment of existence and that moment of destruction. That time, if a hand comes forward to fetch you out, there's no time for you to think anymore, but cling on to it. With all your might, with all your faith. When we have badhas, when we are surrounded by negativity, we get aware of it. A little bit we get confused. And that's the time we want to cling on. But the badhas give you ideas which are detrimental. So big struggle is setting. At that time, what is the best way? The best way is to forget everything else. Forget that you are possessed or this badha or anything. With all your might, whatever is there, you have to hold on to me. But our style of dedication is very fashionable and modern, in which Sahaja Yoga is by the way and Mother is very much by the way. I'm sorry, it's not going to work out. I don't have to tell this to Indians, because if you read Devi Mahatmya, it's sufficient. Even if you read her 1,000 names, it's sufficient. That she can be only achieved through bhakti. She can only be achieved through dedication. She is only fond of her bhaktas, the devotees. It's nowhere written that she is fond of people who can talk better, who can argue better, who dress better, who live better, who have better surroundings, but her devotees. And this devotion and dedication should not be a frenzy or anything, but should be sustained, continuous, ever flowing, ever growing. That's the only way now for further development. For us, so many small problems are important. Somebody has a house, somebody has a admission in the college, somebody has some job to be done. All these considerations are the dharmas which Sri Krishna has described as sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam. Give up all the dharmas, all these so-called dharmas, like a patni dharma is the duty of a wife, then the pati dharma is duty of a husband, then the putra dharma is the duty of a son, the pita dharma duty of a father, and duty of a citizen, and a duty of a world citizen. All these dharmas are to be given up entirely. And you have to surrender fully from your heart. I am what I am, I have been that, I will be that.
I'm not going to grow any more or less. This is an eternal personality. It is now for you to get out of me whatever is possible, to make the best use of your birth in these modern times. To grow to your full maturity. To be able to work out the complete design that Divine wants to do through you. As soon as the dedication starts, you become dynamic. Clinging on to that. For this, meditation is the only way, I should say. Of course, rationally you can do many things. You can rationally accept me. Emotionally you may feel closer to me in your heart. But through meditation, surrender. Meditation is nothing but surrendering. Is complete surrendering, which is a difficult task for a modern man in the Western countries. He only surrenders to people who mesmerize, who fully mesmerize them. They become slaves of people who mesmerize. But in their own freedom, their ego is more powerful than their spirit. In their own freedom. That's why all the free countries have gone to dogs. Because ego plays part, not the spirit. They cannot master their ego when they are free. Only if somebody can just entangle their ego and mesmerize them, then they are all right, they are shut completely, they surrender. And it's so obvious from the way these false people have mastered their art of making slaves out of you. In your full freedom, complete freedom, you have to surrender. Freedom does not mean ego. One should understand. Freedom is killed by ego. Not only killed, but is disfigured and disgraced. It's made ugly. Freedom in its subtlest form means complete egolessness. No angularities. Complete hollowness, just like the flute. So that the melody of God could be played well. That's complete freedom. No hangs up. We have to realize that we are in the mire. Mire of ignorance, mire of sin. Ignorance brings sin. How are we to get out of the mire? Anybody who tries to pull us out will also go in the mire.
Anybody who wants to come even near the mire gets into the mire. He becomes part of it, parcel of the mire. The more we try to take help from others, we pull him more in the mire and we go more down, deep down into it. So the tree of Kundalini has to grow. And from that tree, Paramatma himself, the Parabrahma itself, has to pull you out. It grows out of the mire. And the Parabrahma has to pull you out, one by one. Take you in the hand and swing you outward. But still, when you are pulled out, your catch is not sufficient. You slip down again. You come up partly, again you go down. It's very enjoyable to be out of it. But still the feet have not come out fully. Still you are not completely cleansed. Unless and until you are cleansed, how can you be completely blessed? You are to be fully blessed by the Divine, clothed by the love of God. It is surprising to see how the people who go to these false gurus stick on to him or stick on to her in such tremendous dedication that you are amazed. They become just like cabbages. Till they are completely ruined, they just go on surrendering everything that they have. But in Sahaja Yoga, when people come, they do not surrender. But they are nourished, they are looked after. Their health improves, their wealth improves, their mind improves, their relations improve. Every way they feel better, their conditions improve. They are all the time getting the benefit. We have ashrams which are beautiful, which are the cheapest, are the food, every advantage that is available, best possible. Sit down, sit down. Everything is there. But we don't realize that all this nourishment is for what? All these blessings are for what? For your higher ascent, for getting out of the mire completely. Now, you have to adhere, you have to be dedicated, you have to be devoted. We have reservations. We hide things. We try to be smart. That's a dangerous situation.
You all should. Within yourself, try to see what part is so sneaky. What conditioning is keeping you out of dedication? What is making you have reservations? What fright? Which ego? What anger? Still sticking out into the mire. What attachments? What relationships? You have to get out of it. Unless and until you fully get out of it, it's not going to work out. There's no place for halfway things. It's a question of now or never. Christ has said it. He has said it. You give your devotion and dedication and leave the rest to me. I know who are progressing in dedication and devotion. I have seen people improving so much. You need not face me, you need not see me. In person, I need not be there. It's all in the all-pervading power. That's all my light. Which knows each and everything about you. And only through your bhakti, through your devotion and dedication, you can achieve me. My achievement is the complete manifestation of your divine power. It's very simple. Made so simple. I am only pleased by people who are simple, innocent, who are not tricky, who are loving, affectionate to each other. It's very easy to please me. When I see you loving each other, talking good of each other, helping each other, respecting each other, laughing aloud together, enjoying together each other's company, I get my first blessing, first joy. Try to love each other in dedication to, because you are all my children, created out of my love. In the womb of my love, you all have resided. From my heart I have given you these blessings. I get disturbed, my hands shake, and you fall back into the mire again when I see you quarreling among yourselves. Jealousies and petty things which belong to your past life. The help is not so much gross that is felt, but is
a very deeper sense of security that is given to your brothers and sisters. A deep love should exist. Selfishness has no place in such. Miserliness has no place. Has no place. Miserliness is a sign of a very small mind. I'm not saying you give me money, of course. But the way we look at money, the way we cling on to it, the material things, the material wealth, the material objects, the possessions. The greatest possession you have is your mother. Through her you have your brothers and sisters. Get out of that past life. That past is the mire. That should be over now. You are quite aware how, with my power of love, I have protected you all. You know how, at every moment, I have helped you. At every point of your desire, I have come forward to fulfill it. That's one side, as I said, the nourishment. But now your ascent has to come from you. Your rising has to come from you. That has to be worked out by you and you alone, not by any other Sahajogi or by me. I can only give you suggestions. Not only the suggestion, but the warnings. And everything is at hand. It's all worked out so well. I'm informed. I'm informed before. You don't have to go anywhere. The whole thing is within yourself. You don't have to give money, you don't have to give anything. But develop that dedication within yourself. See, this man who interviewed me said that the unemployed are maneuvered by the politicians. Let God maneuver you. But how? Supposing I have a brush in my hand, I want to paint something. And the brush, I cannot maneuver. The brush is angular, it's troublesome, it's inconvenient to use that, or you can say it's uncomfortable, it's awkward, it's clumsy. How can you use it? Dedication is the easiest way to get rid of all your angularities, all your problems, all your badhas. Now watch and see within yourself. Are you dedicated? Those who are fanatically adhering to me are also not correct. There should be no fanaticism about it. The whole thing becomes a complete logical thing.
There is no fanaticism of God. కొన్ని క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని పాటిద్దాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతాజీ కేసు చూద్దాం. ఇందాకటి శ్రీమాతాజీ ప్రవచనంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను మనం ఇప్పుడు తెలుగులో తెలుసుకుందాం. శ్రీమాతాజీ ఈ ప్రవచనాన్ని జూలై 31, 1982 కౌలుమేర్ సెమినార్లో ఇచ్చారు. ఈ ప్రవచనం సంపూర్ణ సమర్పణయే ఏకైక మార్గం, ధ్యానం ద్వారా శరణాగతి అన్న విషయాన్ని శ్రీమాతాజీ ఈ ప్రవచనంలో తెలిపారు. శ్రీమాతాజీ ఈ విధంగా ఈ ప్రవచనంలో అన్నారు: ఈరోజు ఒక విషయం గురించి ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను. నేను చెప్పినట్టుగా ఈరోజు మీరు నన్ను గుర్తించవలసిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. ఈ గుర్తింపు మార్పు లేనిది. అది ఆ నిబంధన స్థిరమైనది. నేను దానిని మార్చలేను. క్రీస్తు ఇదివరకే ఈ విధంగా చెప్పి ఉన్నారు: నాకు వ్యతిరేకంగా ఏదైనాను సహించబడుతుంది, క్షమించబడుతుంది, కానీ పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా ఏదైనాను సహించబడదు. అది చాలా పెద్ద హెచ్చరిక. దాని అర్థం ఏంటో బహుశా ప్రజలకు తెలియదనుకుంటాను. మీరెవరు నాకు వ్యతిరేకులు కారు, అది మాత్రం నిజం. మీరంతా నా పిల్లలు కదా. మిమ్మలను ఎంతో గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నాను. మీరు కూడా నా ఎడల ప్రేమ కలిగి ఉన్నారు. క్రీస్తు మీకు ఇచ్చినది ఒక హెచ్చరిక మాత్రమే అనుకోండి. అయినా ఎందువలన శీఘ్రగతిన మనం పొందవలసిన పురోభివృద్ధిని పొందకుండా ఉన్నామని ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలి.
ప్రజలు సమ్మోహితులైనప్పుడు తమ గురువుల ముందు నేలపై సంపూర్ణంగా సాక్షాత్పడి మొక్కుతారు. ఆ సమ్మోహన స్థితిలో తన యొక్క ధనమును, ఇళ్లను, ఆస్తులను, కుటుంబములను, పిల్లలను సర్వస్వం సమర్పించి ఏ ప్రశ్న వేయకుండా, ఏ వివరం తెలుసుకోకుండా, ఆ గురువుల జీవిత విశేషముల గురించి తెలియకుండానే వారి ముందు సాగిలపడి నమస్కరిస్తారు. అటువంటి ప్రజలు అతి శీఘ్రంగా చీకటిలోనికి, గాఢాంధకారంలోనికి, సంపూర్ణ పతనావస్థలోనికి నిష్క్రమిస్తారు. కానీ మీరు సహజయోగులైనందువలన మిమ్మల్ని మీరు నిర్మించుకోవాలి. మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను, మీరు పూర్తిగా నాకు అంకితం అవ్వాలి. సహజయోగమునకు కాదు, నాకే అవ్వాలి. నా యొక్క వివిధ అంశములలో సహజయోగం మొదటిది మాత్రమే. సర్వం త్యజించి మీరు సమర్పితులవ్వాలి. సంపూర్ణ సమర్పణ లేకపోతే మీరు ఇక మీదట ఎదగజాలరు. ఇందులో ప్రశ్నలకు, వాదనలకు అస్సలు ఆస్కారం లేదు. సంపూర్ణ సమర్పణ ద్వారా మాత్రమే మీరు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందగలరు. శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు, సర్వధర్మాణం పరిత్యక్తం మామేకం శరణం వ్రజ. ప్రపంచంలోని అన్ని మతముల గురించి మర్చిపోండి. మతములంటే హిందూ, క్రిస్టియన్ లేక ముస్లింలు మతం అని కాదు. ఆయన ఉద్దేశం ప్రకారం ధర్మములన్నింటినీ మర్చిపోయి నాకు సంపూర్ణంగా అంకితం అవ్వండి అని. అది జరిగి వేలాది సంవత్సరములైనది. ఆయన భౌతికంగా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు? నేను ఎవరికైతే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలగజేశానో వారు కూడా అలాగే అంటారు. సరే, ఆయనకు నాకు భేదం లేదనుకోండి. కానీ ఈ రోజున నేను మాత్రమే మీ సమక్షంలో ఉన్నాను. నేను మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలగజేశాను. కానీ కేవలం మనందరి దృష్టి మొదట మన ఉద్యోగం మీద, మన స్వంత ఇబ్బందుల పైన, కుటుంబ సమస్యల పైన ఉంటుంది. భక్తిపూర్వక సమర్పణ మాత్రం ఆఖరులో, చిట్ట చివరిలో ఉంటుంది. నేను మహామాయను, అది సత్యం. నా పేరు మహామాయ. నేను మహామాయననుటలో సందేహం లేదు. మిమ్మలను పరీక్షించుటకై మాయను ప్రదర్శిస్తాను. మీ ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి సమర్పణ అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. సంపూర్ణ సమర్పణ భావంతో గట్టిగా పట్టుకొని ఉండుట చాలా ముఖ్యమైన విషయం. మీరు మామూలు నీటిలో తడిస్తే పర్వాలేదు, కానీ మహాసముద్రంలో పడి మునిగిపోతూ ఉంటే ఏ క్షణంలోనైనా మీ ఉనికే ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారపోతున్నప్పుడు, ఒక హస్తం మీ దరికి చేర్చుటకు ముందుకు వచ్చినప్పుడు దేని గురించి ఆలోచించడానికి వ్యవధి లేదు. ఆ హస్తంను దృఢమైన సంకల్పంతో మీరు గట్టిగా పట్టుకోవడం తప్ప. ఆమె యొక్క కృప వలన ఆమె యొక్క కృపను మీరు భక్తి ద్వారా మాత్రమే పొందగలరని తెలుస్తుంది. సమర్పణ ద్వారానే ఆ దేవిని అర్థం చేసుకోనవచ్చును. భక్తులంటే ఆమెకు అపారమైన అనురాగం. భక్తులు తప్ప బాగా మాట్లాడే వారిని, ఉన్నత జీవిత విధానం కలిగిన వారిని, ఉన్నత పరిసరములతో నివసించే వారిని, వాదోపవాదములు చేసే వారిని, ఖరీదైన దుస్తులు ధరించే వారిని ఆమె ఇష్టపడతారని ఏ గ్రంథంలో రాయలేదు. ఈ భక్తి సమర్పణ అనేవి ఒక మూర్ఖావేశమైనది కాక స్థిరమైనదిగా, క్రమం తప్పకుండా నిరంతరం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. మీ తదుపరి ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి అది ఒక్కటే ఏకైక మార్గం. ఈ యొక్క ప్రవచనం యొక్క మిగతా భాగాన్ని, తెలుగులోని మిగతా విశేషాలను మనం రేపు తెలుసుకుందాం. మనం ఒక 2-3 క్షణాలు శ్రీ మాతాజీని స్మరిస్తూ 2 చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఆ యొక్క
చైతన్య తరంగాలను గ్రహిస్తాం. మనకు కలిగిన ఈ యొక్క సామూహిక ధ్యానంలో మనకు కలిగిన ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిస్తూ మన సూక్ష్మ శరీరంలో భద్రపరచమని కోరుదాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీ మాతాజీ కేసు చూద్దాం. మన 2 చేతులను జోడించి శ్రీ మాతాజీకి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానంలో చక్కటి చైతన్య తరంగాలను ప్రసాదించినందుకు హృదయపూర్వకంగా మీ పాద పద్మాలకు సంపూర్ణ శరణాగతిని ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈవేళటి సామూహిక ధ్యానం ముగించే ముందు మరొకసారి అందరం కూడా శ్రీ మాతాజీకి శరణాగతి మనలోని కుండలిని జాగృతి పరుచుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. ఇవాళటి సామూహిక ధ్యానాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తూ మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ఇదే సమయానికి మనం అందరం కూడా సమావేశమవుదాం. అంతవరకు మీ అందరి వద్ద సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై శ్రీ మాతాజీ.
Thank you.